Hello andarki, welcome to Sairam Sampatra Education and welcome to PRERANA, a daily MCQ series for APPSC and TGPSC groups aspirants. So ee roju manam PRERANA lo bhaganga Indian polity ni continue cheyabothunam. Okay, so without any further delay, let's go into the video. Dankanna mundu let me tell you what is PRERANA. PRERANA lo bhaganga daily manam 12 MCQs chustam anamata. So out of these 12 MCQs, 10 I'll discuss in the video itself. వెరాస్ 2 క్వశ్చన్స్ అనేది మీకు హోంవర్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ 2 క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మీరు హోంవర్క్గా తీసుకొని కామెంట్ బాక్స్లో మీ యొక్క ఆన్సర్ని మాకు తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇదేంటంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఓకే టు బ్రెయిన్ స్టార్మ్ ది ఆన్సర్స్. ఓకే, ఇదేమవుతుంది ఎక్సర్సైజ్ మీకు రియల్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో లాంగ్ టర్మ్లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇఫ్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ డైలీ. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ హు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ డైలీ and they're commenting also. I really appreciate you people. Okay, so for your commitment. అలానే అందరూ కూడా వినండి, విన్న వాళ్ళందరూ ఇలానే కామెంట్స్ చేయండి. కామెంట్స్ అంటే నేను ఏది అడగట్లేదు, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఇదన్నమాట ప్రేరణ యొక్క బేసిక్ ఎజెండా. అండ్ ప్రేరణ మొత్తం ఈ పర్టికులర్ వీడియో విన్న తర్వాత మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్టయితే అప్పుడు లైక్ చేయండి. దాని తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్తో షేర్ చేయండి, వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది అని మీకు అనిపిస్తే. అండ్ ఆల్సో కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు మీకు ఈ ఛానల్ బెనిఫిట్ అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ద నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్, ఎందుకంటే మేము కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది అందుతుంది. ఓన్లీ ప్రేరణనే కాదు, ఎన్నో లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీ కంటెంట్ మీకు యూట్యూబ్లో ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉంది. సో వాటన్నిటిని యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నా, వాటన్నిటిని తరచుగా చూడాలన్నా యూ హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్, అవునా? సో దట్స్ వై సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి, నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి పెట్టుకోండి. అండ్ ఆల్సో ఈ 10 క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ప్రతి క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత ఐ గివ్ యూ 1 or 2 seconds టైం. ఐ ఆస్క్ యూ టు పాజ్ ద వీడియో. సో ఆ 2 secondsలో ఆన్సర్ చేయండి, లేకపోతే పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ఆ క్వశ్చన్. నేను ఒక క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత బిఫోర్ ఐ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్ ఆన్సర్ యూ హ్యావ్ టు పాజ్ ద వీడియో అండ్ ట్రై దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ ఓన్. అలా క్వశ్చన్ మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత కమ్ బ్యాక్ టు ద వీడియో. సో మీరు అనుకున్న ప్రాసెస్ కరెక్ట్ అయినా, మీరు అనుకున్న ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయినా, ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయినా ఒక్కొక్కసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు తప్పుగా అనుకోవచ్చు. సో అవన్నీ క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు రివైజ్ ద థింగ్స్. ఓకే, ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ది అజెండా ఆఫ్ ప్రేరణ. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందుగా అందరికీ హ్యాపీ దసరా, హ్యాపీ విజయదశమి. సో విజయదశమి ఆర్ దసరా ఆఫర్ కింద మనం ఫ్లాట్ 30% ఆఫర్ అనేది ఇస్తున్నాం ఆన్ ఆల్ ది కోర్సెస్. సో దసరా 30 అనే ప్రోమో కోడ్ ని మీరు యూజ్ చేసినట్టయితే యూ విల్ గెట్ 30% ఆఫర్ ఆన్ ఆల్ ది కోర్సెస్ విచ్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందుకు చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అమ్మా. సో మనం PHPSC అండ్ APPSC, TGPSCకి బోత్ APPSC కూడా సో కొత్త బ్యాచెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. November 1st నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అన్ని బ్యాచెస్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద డీటెయిల్స్, సో ప్రతి దాంట్లో మనం తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో తీసుకొచ్చాం. తెలుగు మీడియం వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం ఈసారి. సో గ్రూప్ 1 యొక్క డీటెయిల్స్ చూసుకుంటే 1000+ అవర్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ ని అందజేస్తున్నాం. సైంటిఫికలీ డిజైన్డ్ కరికులం అండ్ పెడగాగితో టాపిక్ వైజ్ స్టడీ మెటీరియల్ ఉంటుంది, రివిజన్ అండ్ రిగరస్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఉంటుంది. డెడికేటెడ్ సెషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫర్ సైన్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ మెయిన్స్ ఓరియంటెడ్ థింగ్ అనమాట. స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ TS రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్, ఎందుకంటే మోర్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది మనకు తెలిసిందే. 14,999కి మాత్రమే ఇవన్నీ ఫీచర్స్తో మేము అందజేస్తున్నాం. ఓకే, సో న్యూ బ్యాచ్ 1st November నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. TGPSC గ్రూప్ 2 చూసుకుంటే 1000+ అవర్స్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్, సైంటిఫికల్లీ డిజైన్డ్ కరికులం అండ్ పెడగాగి, టాపిక్ వైజ్ స్టడీ మెటీరియల్స్ అండ్ టెస్ట్, రివిజన్, రిగరస్ ప్రాక్టీస్ అన్నీ ఉంటాయి ఇందులో కూడా. TS రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ మీద అగైన్ ఇక్కడ కూడా ఎంఫసిస్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే పర్చేస్ చేయొచ్చు. 63059 55532 అనే నంబర్కి కాల్ చేసి యూ కెన్ ఎన్రోల్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ బ్యాచెస్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో 999కి మాత్రమే గ్రూప్ 2 కోర్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ 25 పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి 25% ఆఫర్ అనేది ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఇది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి. మీరు యూజ్ చేయాల్సిన ప్రోమో కోడ్ వైల్ పర్చేసింగ్ ఇస్ TGPSC2. ఈ ప్రోమో కోడ్ని యూజ్ చేస్తే మీకు ఆఫర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే APPSC వాళ్ళకి కూడా మనం లాంచ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో APPSC గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2కి కూడా తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మనం తీసుకొస్తున్నాము. సో November 1st నుంచి మన బ్యాచెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి.
If you look at the highlights of this program, 1000+ hours of comprehensive classes ఉంటాయి, scientifically డిజైన్ చేసాము, and scientifically designed curriculum ఉంటుంది, and also pedagogy and topic wise study material and revision PDFs కూడా మీకు ఇస్తాము. డెడికేటెడ్ సెషన్స్ ఉంటాయి ఫర్ సైన్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్, స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఏపీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్. సో ఈ బ్యాచ్ అనేది November 1st నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 14,999కి మాత్రమే మేము అందజేస్తున్నాము. సో ఇవన్నీ ఫీచర్స్ విత్ ఇన్ 14,999 అనేది చాలా తక్కువ. సో ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ అదర్స్ ఆల్సో, సో 63059 55532 అనే నంబర్కి కాల్ చేసి యూ కెన్ గెట్ ఎన్రోల్డ్. సో క్వాలిటీ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వము, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డెలివర్డ్ ఆన్ టైమ్. ఓకే, సో on the other hand, APPSC Group 2 చూసుకుంటే 1000+ hours of comprehensive classes, scientifically designed curriculum and pedagogy తో టాపిక్ వైజ్ స్టడీ మెటీరియల్ ఉంటుంది. రిగరస్ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ అనేవి, ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు అనేవి కూడా ఉంటాయి ఇందులో ఉన్న వాళ్ళకి. ఏపీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఎక్కువగా ఎంఫసిస్ అనేది పెడతాం. ఓకే, సో ఇది ప్రస్తుతం అయితే 9,999 is the price, but 25% ఆఫర్ ఇస్తున్నాం ఫర్ ద ఫస్ట్ 25 candidates. సో APPSC G2 అనే ఈ కోడ్, ప్రోమో కోడ్ ని యూస్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ 25 people కి 25% ఆఫర్ అనేది ఉంది, డిస్కౌంట్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో లెట్ us look at the question number 1. సో question number 1 చూడండి. Who among the following is empowered to promulgate ordinances when the state legislature is not in the session? State legislature session లో లేనప్పుడు who is empowered to promulgate ordinances? CM, that is Chief Minister, Speaker of the Legislative Assembly, Governor, or Chief Justice of the High Court. State level లో ఎవరు ప్రామిల్గేట్ చేయొచ్చు? సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో మీరు ఏది అనుకుంటున్నారో పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ఒకసారి. సో ఐ హోప్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్. ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ గవర్నర్, మనకు తెలిసిందే. సో నార్మల్గా పార్లమెంట్ సెషన్ లో లేనప్పుడు ఎలాగైతే ప్రెసిడెంట్ విల్ ప్రామల్గేట్ ఆర్డినెన్సెస్, అలానే స్టేట్ లెజిస్లేచర్ సెషన్ లో లేనప్పుడు ఆర్డినెన్సెస్ ని ప్రామల్గేట్ చేసే పవర్ గవర్నర్ కు ఉంటుంది స్టేట్ లెవెల్లో. ఓకే, సో ద గవర్నర్ ఇస్ ఎంపవర్డ్ టు ప్రామల్గేట్ ఆర్డినెన్సెస్ అండర్ ఆర్టికల్ 213. ఆర్టికల్ 213 కింద మనం that person can actually promulgate the ordinances when the state legislature is not in the session. Okay, and if పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏదైనా సబ్జెక్ట్ మీద లెజిస్లేషన్ కావాలి అని అన్నప్పుడు, సో ఇలా ఇమీడియట్ గా నెసెసరీ కండిషన్స్ ని చూసుకొని ఆర్డినెన్సెస్ ని ప్రామిల్గేట్ చేయొచ్చు. సో అందుకే మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆన్సర్ ఇస్ సి అన్నమాట. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ who is not eligible to become a member of the state legislative assembly? State legislative assembly ki eligible kaani person evaru? Ichina 4 qualifications ni batti you have to choose. A person who is not less than 25 years old, a person who is a citizen of India, a person who doesn't hold an office of profit under the government of India, a person who is mentally unsound and declared so by a competent court. Okay, ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ doesn't అనే వర్డ్ ని యాడ్ చేసుకోండి పీడిఎఫ్. అండ్ ఆల్సో మీకు పీడిఎఫ్ యాక్సెస్ కావాలి అని అనుకుంటే, సో పీడిఎఫ్ యాక్సెస్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంది. ఆ లింక్ ని కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే యుల్ గెట్ డైరెక్టెడ్ టు ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్. అక్కడ మీకు ఫ్రీ పీడిఎఫ్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంది. ఓకేనా, సో యూ కెన్ గెట్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ద పీడిఎఫ్ ఓవర్ దట్. ఓకే, సో ట్రై దిస్ క్వశ్చన్ నౌ. So I hope you people have tried it. The right answer is option D anmata. A person who is mentally unsound and declared so by a competent court is not eligible anmata for becoming a member of the legislative assembly. So intenti, a person who is holding the office of profit will not be eligible, but ikkada manam doesn't ane word ni add chesam kabatti this will actually be right. Okay, so if okokka condition cheptanu chudandi. So the first, ఇది జనరల్ గా డిస్క్వాలిఫికేషన్ కి రిలేటెడ్ ఆర్టికల్ 191 లో ఉంటుంది. ఆర్టికల్ 191 ప్రకారం a person shall be disqualified for being chosen as a member of the legislative assembly. అంటే ఎమ్మెల్యేగా ఉండడానికి అర్హత కోల్పోయే సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే, ఒకటి when the person is holding the office of profit. ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు అండర్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ అండర్ ద స్టేట్, ఓకే, విచ్ ఇస్ స్పెసిఫైడ్ అండర్ ద ఫస్ట్ షెడ్యూల్ మనం చూసుకుంటే, సో దట్ పర్సన్ విల్ బి declared not eligible to become a member of the state legislative assembly. And other one is
a person who is unsound mind and stands so declared by the competent court. ఇంతకు ముందు మనం సాల్వ్ చేసింది. ఇదే కాకుండా if a person is an undischarged solvent, okay, so this is another condition. So undischarged insolvent. దీని తర్వాత ఇంకేంటి, if is not a citizen of India, okay, if is not a citizen of India అయినప్పటికీ ఆ పర్సన్ ని ఎలిజిబుల్ గా మనం తీసుకోలేము. అండ్ ఇఫ్ ఇస్ సో డిస్క్వాలిఫై బై అండర్ ఎనీ లా మేడ్ బై ద పార్లమెంట్, సో పార్లమెంట్ చేసిన ఏదైనా లా ప్రకారం డిస్క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాల ప్రకారం కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలా డిఫరెంట్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ రిలేటెడ్ గ్రౌండ్స్ ని ఆర్టికల్ 191 లో మెన్షన్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడైతే మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, so the next question is, whose advice is the governor required to follow while exercising his functions except in certain cases provided by the constitution? Chief Minister, Council of Ministers, Speaker of the Legislative Assembly or Chief Secretary? ఒకసారి ట్రై చేయండి 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది రైట్ అయి ఉంటుందో. So I hope you people have tried it. The right answer is Council of Ministers anamata. So the governor is required to follow the advice of the Council of Ministers, which is headed by the CM in all the cases except while exercising the discretionary powers. So discretionary powers ni exercise చేసే సమయంలో తప్ప మిగతా ఆల్ సమయాలలో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ అడ్వైజర్స్ ని గవర్నర్ ఫాలో అవుతుంటారు. అది మనకు తెలిసిందే. అందుకే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Next question is, with reference to the powers of the High Court, which of the following statements is correct? The High Court can issue writs for the enforcement of the fundamental rights only. The High Court has no jurisdiction over the tribunals. The High Court can transfer cases to itself from the subordinate courts. The High Court can issue directions to the executive. ఒకసారి ట్రై చేయండి. So I hope you people have tried it. The right answer is option C. The High Court can actually transfer cases to itself from the subordinate courts anamata. So basic ga High Court can issue writs for the enforcement of the fundamental rights only anadam tappu. Fundamental rights and also legal rights ki or other constitutional rights ki kuda High Court will have power to issue writs anamata. Okay, so whereas in this case of Supreme Court, it's only in the case, so ikkada High Court తీసే Supreme Court పెడితే రైట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే Supreme Court కి రిట్స్ jurisdiction only fundamental rights మీద ఉంటుంది. ఓకే, సో ది హై కోర్ట్ హ్యాస్ నో జ్యూరిస్డిక్షన్ ఓవర్ ద ట్రిబ్యునల్స్ అనడం తప్పు. ట్రిబ్యునల్స్ నుంచి కూడా దీని మీద కూడా జ్యూరిస్డిక్షన్ హైకోర్టుకు ఉంటుంది. ఓకే, సో ద హై కోర్ట్ కెనాట్ ఇష్యూ డైరెక్షన్ టు ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే తప్పు. హై కోర్ట్ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇష్యూ ద డైరెక్షన్స్ even to the executive part. So అందుకే మళ్ళీ మనకి option C is the right answer. So which one of the following articles empowers the high courts to issue writs? Article 32, Article 226, Article 136 or Article 124? So try చేయండి ఒకసారి. So I hope you people have tried it. The right answer is option B, that is Article number 226 prakaram High Court is empowered to issue writs in order to enforce the fundamental rights. Okay, and for any other purposes also, actually, as I have already told you in the previous question, High Court can actually issue the writs anamata. Okay, so writs anevi they are like a tool anamata. They are crucial tool for protection of the individual rights against the state's action. So states యొక్క arbitrary power ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి ఇండివిజువల్ యొక్క రైట్స్ ని కాపాడేవే writs అనమాట. ఓకే, అందుకే మనకి ఏమవుతుంది ఆర్టికల్ 226 is the right answer, whereas Article 32 is the issue of writs with respect to Supreme Court. Okay. So the next question is, which one of the following statements with reference to High Court's power of superintendence is correct? It applies only to civil courts. It is restricted to judicial matters only. It extends to both judicial and administrative matters. It does not apply to the subordinate courts. ఒకసారి try చేయండి. So I hope you people have tried it. The right answer is option C, that is it extends to both judicial and administrative matters also. Okay, so only civil courts ante kaadu, even for the other courts also it will apply. Okay, judicial matters ఏ కాదు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ matters లో కూడా అది అప్లై అవుతుంది అండ్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ మీద అప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నాట్ అప్లై అంటున్నారు కాబట్టి స్టేట్మెంట్ తప్పు అవుతుంది. సో డైరెక్ట్ గా మనకి ఏమవుతుంది ఆన్సర్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్.
Consider the following statements about the governor powers and duties. The governor can promulgate ordinances during the recess of the state legislature. The governor's salary is charged on the Consolidated Fund of India. The governor can reserve certain bills passed by the state legislature for the consideration of the president. So 193 only, 192 only, 293 only, 123. Basically, how many statements are correct? Try చేయండి ఒకసారి. So the right answer is చూడండి, the governor can promulgate ordinances during the recess of the state legislature. అంటే ఏంటి, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ సెషన్ లో లేనప్పుడు గవర్నర్ విల్ హ్యావ్ అ రైట్ టు ప్రామల్గేట్ ఆర్డినెన్సెస్. ఇప్పటివరకు మనం 2-3 times చూసాం ఆల్రెడీ, అందుకే ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది. The governor's salary is charged on the Consolidated Fund of India. The governor can reserve certain bills passed by the state legislature for the consideration of the president. This is basically right. ఎందుకంటే సో ద గవర్నర్ డిస్క్రిషనరీ పవర్ అన్నమాట ఇది. ఓకే, గవర్నర్ స్వతహాగా ఒక బిల్లు అసెంట్ కోసం వచ్చినప్పుడు యాక్ట్ గా మారడానికి సో కొన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి గవర్నర్ కి. ఏంటి, అసెంట్ ఇవ్వడం, ఓకే, సో మళ్ళీ రీకన్సిడరేషన్ కోసం పంపించడం, లేదా ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్ కోసం పంపించడం, లేకపోతే విత్ హోల్డ్ చేసుకోవడం. ఇలా డిఫరెంట్ ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి గవర్నర్ చేతిలో. సో అందులో వన్ ఆఫ్ ది డిస్క్రిషనరీ పవర్ దట్ గవర్నర్ హ్యాస్ ఇస్ టు రిజర్వ్ సర్టెన్ బిల్స్ పాస్డ్ విత్ ది స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఫర్ ది కన్సాలిడేషన్ ఫర్ ది కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అనమాట. ఓకే, సో అందుకే మనకి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ అనేది కూడా రైట్ అవుతుంది. ఓకే, statement 1 is correct because governor has the power to promulgate ordinances when the state legislature is not in the session. This was according to article 213. ఇది మనకు తెలిసిందే. ఓకే, సో బేసికలీ ఇక్కడ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు తప్పైంది అని అంటున్నానంటే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ద గవర్నర్ శాలరీ ఈస్ చార్జ్డ్ ఫ్రమ్ ది కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటున్నారు. బట్ గవర్నర్ శాలరీ ఈస్ చార్జ్ ఫ్రమ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ స్టేట్ అనమాట. ఓకే, నాట్ ఇండియా. అందుకే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తప్పు అవుతుంది. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నవన్నీ ఎలిమినేట్ చేస్తే కూడా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. Consider the following statements. Statement 1, the governor has the power to appoint the judges of a state high court. The governor is not part of the state legislature. Which one of the above statements are true? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్. సో ఐ హోప్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్. ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్, ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే క్వశ్చన్లో ఏమన్నారు, ద గవర్నర్ హ్యాస్ అ పవర్ టు అపాయింట్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ హైకోర్ట్ అన్నారు. తప్పు. ఎందుకంటే స్టేట్ యొక్క హైకోర్టు జడ్జెస్ అపాయింట్ చేసే బాధ్యత ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ప్రెసిడెంట్కి ఉంటుంది, అండ్ నాట్ టు ది గవర్నర్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ డెఫినెట్ గా తప్పు అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ద గవర్నర్ ఈస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అనేది కూడా తప్పు. ఎందుకు తప్పు? బికాస్ గవర్నర్ is not a part of state legislature అనేది తప్పు. ఎందుకంటే గవర్నర్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. ఓకే, సో ఎలా అయితే మనం ప్రెసిడెంట్ ని పార్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అంటున్నామో అలానే గవర్నర్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అనమాట. అందుకే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా తప్పు. అందుకే మనకు neither 1 nor 2 కరెక్ట్ అవుతుంది. సో బేసికలీ మన పీడిఎఫ్ లో తప్పు ఉంది. ఓకే, దాన్ని మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Consider the following powers of the governor: reserving any bill passed by the state legislature for the consideration of the president, dissolving the state legislative assembly, appointing the CM of the state. Which of the above are discretionary powers of the governor? 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్. సో బేసిక్గా ఇంతకు ముందే చెప్పాను, గవర్నర్ డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఏంటంటే, సో దట్ గవర్నర్ కెన్ యాక్చువల్లీ రిజర్వ్ అ బిల్ పాస్డ్ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఫర్ ది కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, అండ్ ఆల్సో governor will have a power to appoint the CM when there is no majority in the assembly. Okay, so when there is no clear majority, so the governor will have a chance, or like governor can have a power to appoint the CM anamata. Okay, whereas dissolving the state legislative assembly edaithe undo, this is also a power of the governor, but this will be done based on the advice of the council of ministers and also CM. వీళ్ళ అడ్వైజ్ మేరకు దీన్ని డిజాల్వ్ చేస్తుంటారు. సో ఇక్కడ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అని అడగలేదు కాబట్టి సో ఆల్ 3 ఆర్ కరెక్ట్. సో బేసికలీ క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అని అడిగితే మాత్రం సో మీరు ఏం చేయాలి, అప్పుడు 1 and 3 కరెక్ట్ అని అనుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్.
So the governor of a state cannot sued in any court for actions taken while performing his official duties. Article 361 of the Indian Constitution provides immunity to the governor for criminal proceedings during his term of office, but civil proceedings can be initiated with a prior notice. So idemo reasoning, idemo assertion. So based on that, let's see the options. Both assertion and reasoning are true, and R is the right explanation of A. Both are true but not the right explanation. A is true but R is false. A is false but R is true. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్. So I hope you people have tried it. The right answer is both assertion and reasoning are true, and reasoning is the correct explanation of the assertion anamata. Okay, so basically ikkada emantunnaru assertioning lo, the governor of the state cannot be sued in any court for the actions while performing the official duties. Official duties ni perform చేసేటప్పుడు, okay, సో గవర్నర్ విల్ నాట్ బి సూడ్ అగేన్స్ట్ కోర్ట్. ఎందుకంటే బేసిక్ గా ఆర్టికల్ 361 ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ సర్టెన్ ఇమ్యూనిటీస్ టు ద గవర్నర్. సో బేసిక్ గా ఇన్ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ అండ్ ఆల్సో స్పెసిఫిక్ గా మనం చూసుకుంటే సివిల్ ప్రొసీడింగ్స్ లో కూడా ప్రయర్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాతనే లైక్ ప్రొసీడింగ్స్ కెన్ హ్యాపెన్ అనమాట. ఓకే, సో అందుకే మనకి బోత్ ఆర్ ట్రూ అండ్ రైట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వీల్ లుక్ అట్ ది హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్. 10 క్వశ్చన్స్ మనం డీల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్. సో ఆర్టికల్ 168, ఆర్టికల్ 174, ఆర్టికల్ 213 అండ్ ఆర్టికల్ 169 ఇచ్చారు. సో ప్యారల్ గా 168 కి ఏమి ఇచ్చారంటే పవర్ ఆఫ్ గవర్నర్ to promulgate ordinances during recess. 174 came ichar sessions of the state legislature, prorogation and dissolution. 213 came ichar composition of the state legislature. 169 ki abolition or creation of the legislative councils in the states. So ichina pairs lo enni pairs correct ani adugutunnaru. Okay, only 1, only 2, only 3 and all the 4. ఒకసారి ట్రై చేసి మీ ఆన్సర్ ని కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ద మ్యాచింగ్ అనమాట. ఇంతకు ముందేమో హౌ మెనీ ఆఫ్ రైట్లీ పేర్డ్ కదా, ఇదేమో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చారు, ఆర్టికల్స్ ఇచ్చారు, కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్, సెషన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్, పవర్ ఆఫ్ గవర్నర్ టు ప్రొమల్గేట్ ది ఆర్డినెన్సెస్, అబాలిషన్ ఆర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. ఆర్టికల్స్ లో ఆర్టికల్ 168, ఆర్టికల్ 213, ఆర్టికల్ 174 అండ్ ఆర్టికల్ 169. సో బేసికలీ మీరు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేయాలన్నమాట. సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేసి రైట్ కోడ్ ఏంటో కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా? సో అండ్ ఆల్సో మీరు పెట్టిన ఆన్సర్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ తెలియాలి అని అనుకుంటే సో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే పీడిఎఫ్ యాక్సెస్ అనేది మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంటుంది. యూ కెన్ గెట్ యాక్సెస్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, సో అదనమాట ఈరోజు వీడియో. ఐ హోప్ సో యూ హ్యావ్ గెయిన్ సఫిషియంట్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో. ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ దిస్ వీడియోస్ added some value to your existing knowledge base also. సో అదనమాట ఈరోజు వీడియో. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. Until then, take care, bye and keep smiling.